Winter, the season of unexpected sound effects. Have you ever noticed how changes in winter turns us into unintentional comedians? Because when it comes to winter soundtracks, our noses take the central stage. As we are talking about sounds, sniffles and sneezes take the spotlight in the winter melody. Why not make them the stars of our discussion today? What is sniffles? Sniffles refers to runny nose or nasal congestion. সর্দি লেগে থাকলে আপনি বলতে পারেন I have got the sniffles or I have been sniffling a lot today. My nose won't stop running. ফার্স্টে নাউন হিসেবে ইউজ করেছি I've got the sniffles. পরের দুটোতে আমরা ভার্ব হিসেবে প্রয়োগ দেখেছি সাথে দেখেছি কিভাবে রানি নোজ দিয়েও আপনি সেন্টেন্সটা বলতে পারেন অথবা বোঝাতে পারেন You're having the sniffles. What? Sniffles. কারো সর্দি লেগে থাকলে সেটাকে আপনি এভাবে বলতে পারেন She tends to sniffle a lot when she catches cold or when she feels a bit under the weather. Under the weather is an idiom. You can say when you're feeling unwell or ill, facing discomfort, or simply you're just not quite good or quite healthy. Now, how can we miss sneeze? When you're expelling air suddenly from your mouth and from your nose, you can say you have just sneezed. Winter weather is really affecting me. I've been sneezing all day. Or I'm constantly sneezing. সারাদিন ধরে হাঁচি দিচ্ছেন বোঝাতে I've been sneezing all day or I am constantly sneezing. প্রতিনিয়ত বা প্রচুর হাঁচি দিচ্ছেন ভার্ব হিসেবে তো দেখলাম নাউন হিসেবেও দেখা যাক The sudden sneeze at the meeting surprised us. আপনি কাউকে বলছেন যে আপনারা একটা মিটিংয়ে ছিলেন এবং কেউ একজন এত জোরে হাঁচি দিল আপনারা সবাই অবাক হয়ে গেলেন The sudden sneeze at the meeting surprised us.